I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. It's too late. (1971년생으로) 남아공에서 태어난 일론 머스크는 어릴 때부터 비상한 모습을 보였었죠. 12살이 되던 해 그동안 독학했던 프로그래밍 실력을 바탕으로 블래스터라는 게임을 만들고 이를 잡지사에 $500에 팔게 됩니다. 그 후 은하수를 여행한 히치하이커를 위한 안내서를 읽으며 어떤 질문을 정확히 하는지가 인생에서 중요하다는 것을 10대에 깨닫게 됩니다. 어릴 때부터 기술에 대한 열정과 기업가 마인드를 키워왔던 것이죠. 1995년 에너지 공학 박사 학위를 위해 스탠포드 대학으로 간 일론은 단 2일 만에 박사 학위를 때려치우고 동생 킴벌 머스크와 함께 위치 기반 인터넷 서비스인 zip2를 세우게 됩니다. zip2는 기존 신문과 매거진 역할을 온라인으로 옮기는 목적이었죠. 1999년에 $307밀리언의 매각하고 받은 현금 $22밀리언를 가지고 다음 레벨로 올라갈 준비를 했죠. 일론은 인터뷰에서 지금까지 했던 것 중 가장 대단한 일이 무엇이냐는 질문에 실리콘밸리로 오게 된 결정이라고 말하기도 했죠. I got some books on how to teach yourself programming. So I started programming games and then selling games in order to actually buy more games. So and more games and better computers and that kind of thing. So when I was a kid, I was wondering kind of what's the meaning of life? Like why are we here? What's it all about? And I came to the conclusion that what really matters is trying to understand the right questions to ask. In '95, I had a choice of either work on this energy storage system for electric vehicles or try to play a role in building the internet. When I talked to Kimball, and you were working in Canada at the time. Yeah, that's right. And said, hey, why don't we try to do this company in Silicon Valley? It's pretty cool. We built we were the first to see maps in door-to-door direction. My best idea ever? Yeah. Coming to North America was my best idea. Okay. Because I think these things would not have been accomplished. 매각 직후 1999년 일론은 온라인 금융 및 이메일 결제회사인 x.com을 설립했습니다. 전기차와 우주시장에도 관심이 많았던 그였지만 시장이 형성되지 않았다고 판단하고 x.com에만 집중했죠. 아직까지 인터넷 서비스가 인류에 끼칠 수 있는 잠재력이 그가 상상했던 수준만큼 올라오지 않았다고 생각했습니다. 운영 초기 몇 달 만에 20만 명 이상이 가입하면서 그의 안목이 틀리지 않았음을 보였죠. 그리고 2000년 피터 틸의 온라인은행 컴피니티와 합병하며 송금 서비스에 중점을 둔 페이팔로 변경됩니다. zip2와 같이 페이팔을 이베이에 $1.5빌리언에 매각하였고 일론은 $175밀리언의 현금을 확보하게 됩니다. What do you see as the future of the internet? I think the internet is the superset of all media. Essentially all media folding into the internet. And what the internet amounts to is it's the first two-way communication medium that is intelligent. It allows consumers to choose what they want to see, when they want to see it, and whether that be radio, whether that be print, whether that be television, broadcast. I think it's going to revolutionize all traditional media. I want to do something that could be a more significant contribution to the internet, and so the initial thought was financial services. Initially, Confinity and X.com started out from slightly different directions and then converged to the same point. With X, the thought was to create an integrated set of financial services, so you could go to one place and do all of your financial anything. People would not be interested in, but they'd be really interested in being able to transfer money using an email address, even though that was actually quite easy. And so we focused our energy on that. 일론의 세상을 바라보는 방식은 조금 독특합니다. 그는 BBC 방송에서 인생 철학에 대해 얘기한 적이 있죠. 삶이란 단순히 문제를 풀어나가는 것이 아니라 미래에 대한 기대감을 가질 수 있게 만드는 것이라 언급했죠. 이를 기반으로 테슬라와 스페이스x로 나아갈 수 있었던 것입니다. 그는 삶이란 무엇인가? 라는 질문에는 우리가 이미 게임 속 가상현실에 있는 것일지도 모른다 라고 답하며 그가 세상에 대해 바라보는 독특한 관점을 이야기했습니다. 즉, 시뮬레이션 우주론에 대하여 언급하며 우리의 삶이 현실의 확률이 10억분의 1 수준이라고 말했던 것이죠. You want to do projects that are inspiring and that make people excited about the future. Life's got to be
about more than just solving problems. You want to get up in the morning and say, yes, I'm looking forward to that thing happening. It creates a sense of adventure, and it makes people excited about the future. What is life for Elon Musk? I think particularly when you see the advancement of something like video games, you know, like say 40 years ago, you had video games, the most advanced video game would be like Pong, where you had like two rectangles and a dot. And that was like, wow, that was a pretty fun game at the time. But now you can see a video game that's photorealistic, almost photorealistic, and millions of people playing simultaneously. Then eventually those games will be indistinguishable from reality. They'll be so realistic, you will not be able to tell the difference between that game and the reality as we know it. Well, how do we know that that didn't happen in the past and that we're not in one of those games ourselves? It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. 2004년 페이팔이 이베이에 매각된 지 2년이 지났고 일론은 테슬라 모터스에 투자해 대주주가 되었습니다. 그가 대학 시절부터 꿈꿔왔던 전기차 시장에 드디어 발을 들이게 된 겁니다. 테슬라를 통해 인류에게 지속 가능한 에너지원을 공급하는 것이 목표였기에 전기차뿐만 아니라 태양광 패널, 배터리, 충전 장치 등 이와 관련된 제품군을 늘려 현재의 테슬라가 되었죠. 물론 그가 앞서 성공적으로 두 기업을 매각했다고 테슬라 또한 순탄하게 키워온 것은 아니었습니다. 2008년에는 단 며칠만 지체되었다면 파산할 뻔한 위기도 있었죠. We went on a date. All I was talking about was electric cars. That was not a winning conversation. She said the first question I asked her was, "Do you ever think about electric cars?" She said, "No, she never does." So you learn from that. That wasn't the best shout-out line. Wasn't great. But it has recently it's been more effective. Well, I mean, Tesla really faced a severe threat of death due to the Model 3 production ramp. Essentially, the company was bleeding money like crazy, and just if we didn't solve these problems in a very short period of time, we would die, and it was extremely difficult to solve them. How close to death did you come? Within single-digit weeks. 22 hours a day, or like what? How many I hours? was working, so 7 days a week, sleeping in the factory. I worked everywhere I worked in the paint shop, general assembly, body shop. You ever worry about yourself imploding? Like it's just too much? Absolutely. No one should put this many hours into work. This is not good. Holy mackerel. Jesus. We have like an army of cars here. Like, Jesus. I'm looking like we're going to be able to deliver 4 cars to the sales team. This is frightening. It's really pedal to the metal here. Like, I mean, you know, each month that passes is literally costs us tens of millions of dollars. I mean, we need to appreciate that. 일론은 잘 알려져 있는 것처럼 스페이스X의 창업자이기도 합니다. 그는 인류를 제2의 지구인 화성에 이주시키는 것을 목표로 하고 있는데요. 이에 대해 지구에 결정적인 사건이 발생해 인류가 멸망하기 전까지 기다리기보다는 화성, 목성을 넘어 태양계 바깥까지도 진출하는 것에 기대를 품어야 인류가 진보할 수 있다고 말하기도 했습니다. 2001년 그는 러시아로 날아가 개조된 대륙간 탄도미사일을 구매하려 했지만 생각했던 예산에서 벗어났기에 로켓을 직접 만들기로 결정했습니다. 그리고 2006년 첫 번째 팔콘 발사를 시도했지만 실패했고 이후 2번 더 실패하게 되죠. 마지막 2008년 파산을 목전에 두고 4번째 시도를 했고 결국 궤도 진입에 성공하게 됩니다. 그 직후 나사와 1.5 빌리언 달러의 계약을 맺게 되고 2012년에는 세계 최초로 국가가 아닌 사기업이 국제우주정거장에 도킹하는 데 성공하는 쾌거를 이뤄냅니다. Well, there's a ton of failures along the way, that's for sure. For SpaceX, the first 3 launches failed. Just barely able to scrape together enough parts and money to do the 4th launch. If that 4th launch had failed, we would have been dead. This is a tricky business. Tricky. Yeah, I wish it wasn't so hard. NASA called and told us that we'd won a $1.5 billion contract. And I couldn't even hold the phone. It's like, I just blurted out, I love you guys. They saved you. Yeah, they did. Financially and maybe even emotionally. I'll tell you what, that was definitely helpful. 이런 다양한 업적을 세웠음에도 일론 머스크에 대한 평가는 아직도 극명히 갈립니다. 희대의 사기꾼부터 괴짜 천재까지
의견은 다양하죠. 웹 서비스부터 화성 이주까지 인류가 상상할 수 없었던 일들을 실현시키고 있기 때문이겠죠. 이렇게 신기술의 개방적 이후 그 누구보다 현실의 일을 적용하려는 그도 두려워하는 것이 있습니다. 바로 AI, 인공지능이죠. 최근 화제가 되고 있는 챗GPT 회사 오픈AI의 공동 창업자였던 그는 몇 년 뒤 회사를 떠나게 되는데요. 바로 오픈AI 창립 이념이었던 비영리적 목적에서 이견이 생겼기 때문입니다. 현재 오픈AI는 마이크로소프트의 전폭적인 지원을 받고 있습니다. 일론 머스크는 약 6년 전부터 AI 발전 속도를 늦추고 정부의 적절한 규제가 필요하다고 말했었지만 최근에는 이미 AI 특이점을 통과하기엔 늦었다고 말하기도 했습니다. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Usually there'll be some new technology. It will cause damage or death. There will be an investigation. Years will pass. There will be some sort of insight committee. There will be rulemaking. Then there will be oversight, eventually regulations. This all takes many years. This time frame is not relevant to AI. You can't take 10 years from the point at which it's dangerous. It's too late. They don't like the idea that a machine could be way smarter than them, so they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking situation. I'm really quite close to, I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. 자, 이렇게 테슬라, 스페이스x 등 이 시대를 대표하는 CEO 일론 머스크에 대해 알아보았습니다. 최근 세상이 오픈 AI와 챗 GPT에 주목하고 있는 만큼 그의 AI에 대한 발언이 매우 인상적이었는데요. 여러분은 AI 발전이 인류에 과연 어떤 영향을 줄 것이라 생각하시나요? 댓글로 여러분의 의견을 적어주세요. 지금까지 미주연의 라이언이었습니다.